Всем здорово, на связи снова БЭДV. И сегодня у нас такая игрушка, как Call of Juarez Стрелок. Да? На самом деле игрушка неплохая в жанре стрелушек и вестерна. У меня есть кнопка продолжить, потому что я немножко попробовал, поиграл. Вот, стоит ли вообще ее записывать. И пришел к выводу, что вообще-то, блять, стоит. Вот. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Ну, как понятно, что эта игра, она будет в жанре, типа, сидит мужик и рассказывает историю. Мы будем играть за Сайласа Гривза. Вот. Ну, посмотрим. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Окей. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha. О, блядь, ну так неинтересно. Мне просто за прошлую игру, да, насыпали очков навыков 3 штуки. Вот, и я теперь как бы могу немножечко прокачаться. Ну ладно. Так, из 2 рук. Теперь я буду стрелять из 2 рук сразу. У меня будет больше патронов, и я могу перезаряжаться на бегу. No, Steve. The other kind of funny. Ну, на самом деле, не очень прикольно, что так насыпает за прошлую катку. Типа, ну, так неинтересно. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Можно как-то так. Чпонь. Не попал. Попал. Вы зарабатываете опыт, убивая врагов. Опыт необходим для перехода на новые уровни и получения дополнительных способностей. Это отлично. Shift, чтобы бежать. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. I decided to help Billy and the boys out a bit. Ваш индикатор So that's just what I концентрации. did.
Заебись. Ваш индикатор концентрации заряжается при стрельбе во врагов. Нажмите E, чтобы войти в концентрацию. Ну, в общем-то, это такой, типа, режим слоумо, где я могу накидать вражинам за щеку со своего восхитительного револьвера. Вражины тоже. Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Ну как ты попадаешь? Виски. Моментально мстя. Никого не вижу. Резкость жесткая прям. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Где-то там. Ну почему он не прострелил? Там же очевидно, что сено. Пикни, давай. Вы можете увернуться от пули только когда индикатор чувства смерти полностью заряжен. Уворачивайтесь от пуль, используя F, чтобы отклониться влево, и V, чтобы отклониться вправо. Но она летит сейчас справа, значит я должен уходить налево. Что я мышку потерял в руках. Расскажешь потом кому-нибудь другому. Как громко ты падаешь. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. The right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do, do you? Indeed, darling. But where was I? Oh, yeah. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Что-то еще медом намазано. Не, мне так на руку, вы идите дальше туда. Откуда по мне еще стреляют? А, тоже там идет. Удачи. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! What's your plan? Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. То не дают идти, то дают. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie Bolton. Ты грязный Дэйв, по всему видимо. А я думаю, куда ты стреляешь? Но там все-таки кто-то есть. Грязный Дэйв. Окей. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Да, Anyway, такие we were друзья. surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like Мне показалось, flies, что это but they шаг. just kept on moving.
that's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Не дают стрельнуть последний раз. Откуда? Ну вот откуда? Замечательный процесс закидывания пулек. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. Это пулемет. What does that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Угу. Нажмите Е, чтобы вышибить двери от врагов And I внезапно. thought, what the hell do I have to do? Many would have fled in my place. Но это было охренительно But I внезапно. had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing. Это просто смешно. He better be. Mr. Graves, please continue. Дверь от сортира. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Gonna gut you like a fish! Удачи. Making my way past a passel of fallen coals. Sounds like Gary Вот это hired мне a уже whole нравится. regiment Это hired гораздо guns. круче, чем стрелять с винтовки. It's you or me? Но так и не сдох. And just when I thought I was done with them, more of Жаль, these что патроны не hapless bastards бесконечные. would pop up. Я бы развлекался так до утра. Давай докидывай. Finally, I had the stables within my reach. Как они громко падают. Опять дверь сортира будет? Ну нет. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. О нет, это что, дуэль? Мне кажется, он мне выдаст пиздюлей. Да, это дуэль. Ну, обожаю. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Мне нужно это победить. Используйте мышь, чтобы следить за противником. А, мне вообще двигать ее не надо. Дебильная система. Когда ваш противник потянется за револьвером, нажмите левую кнопку мыши, чтобы достать свое оружие, прицельтесь с помощью мыши, затем стреляйте, используя левую кнопку мыши. And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. На самом деле мне очень не нравятся эти дуэли, они очень мерзкие. Почему? Потому что когда я навожусь, да, там тот фокус, допустим, я провожу мышкой вот так вот, да, и оно должно остановиться. Во время этого фокуса просто там максимальная плавность, я чуть-чуть отвожу, и мышь начинает ехать сама вот так вот, хоть я отвел прям вот буквально чуть-чуть на писечку, да, вот так вот между куриц я буквально провожу, а оно уводится аж вон туда. То есть это очень неприятно. Короче, тупорылая слегка система. О, шляпка. Дайте секретик. Ну, секретики искать это не наша тема.
And last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Отлично, продолжаем. Похоже, все оказалось довольно просто. Не хотите сменить сложность игры на высокую? Вы всегда можете изменить уровень сложности в настройках игры. Не, друг, давай не будем. Это все после вчерашнего BPM, и это очень быстро исправится через полчаса. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Мы в тюрьме. БЭДV. После событий в Спрингс, Билли, Кид и Сайлас Грифс оказались за решеткой. Они просидели в тюрьме до весны. Ага. Мы там зиму, что ли, провели? It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Вы путите. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Можно постучить по корыту? Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Каким образом? Понятно. My first order of business was finding a firearm. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass Великолепный дробовик. Это лучшее представление дробовика, которое я когда-либо видел. Мне прям самому захотелось с него пострелять. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Окей. Anybody see Billy? Ты шо, дурак? Hell yeah. Как ты не сдох? That gun was like a double-barrel Ну, Hellwitch. ебучки случай. Но он же не попадает в Blow a меня. man clear off his feet. You hardly had to aim at that. Ладно, The с kids пистолетом escaped было, кажется, crazy попроще. ruckus. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. И мне, я так понимаю, теперь нужно бежать. Да? О, Anybody see him? I had to jump from даже roof так? to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could. Удобно. Some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. Чисто банни-хоп на минималках. So that bastard you were after, what did he do? А немного ли He вопросы ты did me and my задаешь? family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Ну, я так понимаю, есть два I варианта. tried to be Скрытый проход stealthy и... and sneak my way past. Зачем? Didn't have a moment's faith. You! But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some Зачем of them прятаться thought I с was таким Billy. оружием? Давно сидите там? Не хватило. Me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Не, не туда вообще-то целился, ну да ладно. There's children.
so much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Но эта бочка как Smelly, подсвечивается. sweaty, ungrateful beasts. Rising too high, if you ask me. Окей, это все. Нажмите Г, видимо, навык еще один. Где-то должна, насколько я помню, супер быстрая перезарядка. Но я не знаю, где она. Но она где-то должна быть. Может быть, здесь? Твердый прицел, поиск истины, улучшить револьвер, быстрые пальцы. Вот сюда, наверное, пойдем. К быстрым пальцам. Там кто-то жив остался? Ну и ладно. Повезло. But where was the kid while you were busy getting shot at? О, Gone. винтовочка. Взять винтовку или ставить дробовик? Взять винтовку или ставить дробовик? Ну, возьму винтовку. На ближний бой у меня есть револьверы. 10 патронов. Давай с двумя сразу. Какая кнопка? Уй. Фу. Уй. Фу. So I could be a hapless decoy and Сортирный draw воин снова. attention while he snuck out of town. Дай гляни, с какой стороны пикнешь. Не будешь пикать? I knew if Два I made it out сортирных of there in воина. one piece, no one would put a price on my Проблема. head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all Пикнешь? thought I was Billy, and all that blame Не would повезло. fall on him. Почему деревянная Deputy дверь не Bob пробивается Ollinger с was organizing револьвера? a Это же posse to бред put me какой-то. down. He Давайте was зарядимся already и a mean кидаем. son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. Где-то там. Ты тут откуда оказался? Не пробивается. Да не так много, чтобы использовать концентрацию. Немного побережем. Ой. Куда ты стреляешь? А по звуку как будто он был очень далеко. Ну, если сможете, то окей. Проблема, что у вас не получится, вот это другая тема, да. А не стыдно у меня прям на лице спавнится? Идиот. Кто топает? Кто топает? А я же слышал шаги. И это явно был не я. Ну зачем ты мне кричишь, что ты здесь? Мишени. Еще раз? Похоже, нет. У меня как раз пара патронов I кончится. found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. Очаровательное And he пузо. says, I don't А think so, лысина так boy. вообще. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball.
Рукой тоже шевелить. Изменять положение руки с помощью F и V, чтобы быстрее выхватить револьвер. Буду наводиться в пузо. И не уходи далеко. Услышав биение сердца, вы можете выхватить оружие первым, но этот поступок будет отмечен как бесчестный и оценен соответственно. Нам такое не надо. Ну, не в голову, но ладно. Ну, по крайней мере, я его честно же убил, правильно? Честно убитый, все правильно. Билли все-таки погиб. Ну, 3 месяцами позднее. Я в этом не виновен. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job with the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Ну, мы, наверное, подарим пулю для Стрика в следующей серии, потому что мы уже прошли 1 главу. В принципе, для того, чтобы посмотреть на эту игру, этого достаточно. Если кому-то она понравится, ну или, в принципе, мне захочется в нее поиграть, мы продолжим. Ну, а на сегодня на этом все. Оставляйте какой-нибудь фидбэк по поводу игры, нравится, не нравится, да и вообще подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делайте все по красоте. А на сегодня все. Всем удачи и до новых встреч. Пока.